వెల్కమ్ బ్యాక్ టు బయోటెక్. దిస్ ఈజ్ ద క్వశ్చన్ పేపర్. ఈరోజు జనగాం డిస్టిక్లో జరిగినటువంటి SA-1 10th క్లాస్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇది. దీని గురించి కొంత చూద్దాం. వాట్ వుడ్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ ట్రాన్స్పిరేషన్ డస్ నాట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ప్లాంట్స్? సో ఇది 3 2 6 ఫస్ట్ బిట్ 3 2 6 మార్క్స్. సో 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్. సపోజ్ ఇఫ్ డస్ నాట్ టేక్స్ ట్రాన్స్పిరేషన్ ఇన్ ద ప్లాంట్స్ వాట్ వుడ్ బి హ్యాపెన్ అన్నాడు. అంటే ట్రాన్స్పిరేషన్ కనుక జరగకపోతే ఒకటి జనరల్గా మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్పిరేషన్ ఏంటంటే excess of water in the plants is evaporated in the form of water vapor through the stomata, so that if the transpiration does not take place, the excess of water in the plant is not evaporated, first thing. And second thing is, if the transpiration does not take place, then water and minerals are not being transported to the higher plants. Suppose the plants which are 300 to 500 feet height, in such plants water and minerals are transported through the help of ట్రాన్స్పిరేషన్ ప్రాసెస్. రూట్ ప్రెజర్తో పాటు ట్రాన్స్పిరేషన్ రెండూ కలిసి హయ్యర్ ప్లాంట్స్లో వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి ఒకవేళ ట్రాన్స్పిరేషన్ కనుక జరగకపోతే ఎక్కువ ఎత్తున్న 300 నుండి 500 హైట్ ఉన్న ఫీట్ హైట్ ఉన్న ప్లాంట్స్లో వాటర్ అండ్ మినరల్స్ అనేవి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అవ్వవు. అంటే పైన స్టొమాటో ఓపెన్ కాకపోతే కింద నుండి వాటర్ అనేది పైకి అబ్జార్ప్షన్ అవ్వదు. కాబట్టి ఇదొకటి. Excess of water is not being evaporated, then water and minerals cannot be transported through the xylem to the topmost of the plant or topmost of leaves of the plant, okay, so that plant cannot be healthy. If there is no availability of water, the leaves cannot perform the photosynthesis, so that rate of the preparation of food material will be reduced. This is the first question. సెకండ్ క్వశ్చన్, వాట్ ఆర్ యువర్ అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫీచర్ ఆఫ్ మ్యామల్స్ కిడ్నీ అన్నాడు. అంటే ఎక్స్టర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కిడ్నీ గురించి రాయాలి. జనరల్గా కిడ్నీస్ అనేవి రెడిష్ బ్రౌన్ ఇన్ కలర్. కిడ్నీస్ ఆర్ 10 centimeter లెంత్, 5 centimeter విడ్త్, 4 to 5 centimeter థిక్నెస్. Generally the right kidney is slightly lower than the left one, because the right kidney which gives the space for the accommodation of liver. Then the outer part of the kidney is convex in shape, inner part of the kidney is concave in shape. Then the kidney inside the renal artery brings the oxygenated blood. Then from the kidney to outside, renal vein takes out the deoxygenated blood. So these are the some functions, some common features of the mammal's kidney. ఇక థర్డ్ క్వశ్చన్ చూస్తే, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో ఎపిగ్లాటిస్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్? ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో ఎపిగ్లాటిస్ in human beings, what happens? The food is directly entering into the lungs. Suppose while we are eating the food, if we speak, that epiglottis, if it is not there, then food can directly enter into the nasal passage or respiratory path. It directly enters into the food into the lungs, so that the food nasal passage will be blocked, so that we cannot respire, so we will die. So this is the 3 2 6 first bit. Next, coming to the second bit we will see. Then second bit, section 2 here. Okay, describe the structure of mitochondria with the help of rough diagram. So diagram is mitochondria is one of the cellular respiration cell organelle. In mitochondria, generally the food and oxygen is oxidized and produce the energy, so that mitochondria is called as powerhouses of the cell. So allow diagram is some key points. Cellular respiration takes place and energy releases in mitochondria, so it is called powerhouses of the cell and astajal. Next, read the following table and answer the following questions. See here, name of the phylum, type of transport system is here. This is evolution in transportive system, it is given. Cnidarians, Platyhelminthes, Nematohelminthes, Annelida, Arthropoda. Ika type of transportation chuste, Cnidarian gastrovascular cavity, Platyhelminthes digestive system, Nematohelminthes pseudocoelom, Annelida blood vessels, Arthropoda open type of circulation. Okay, let us see the questions regarding this table. In which phylum blood vessels are first formed? First blood vessels are formed in the Annelida. So in this phylum, the first circulatory system is formed, and the functioning of the heart, that means heart is developed, a pumping device, heart is developed, and distribution of blood vessels, that shows about closed type of blood circulation is there. Closed type of blood circulation means the blood is transported through only blood vessels. Then blood is in rapid blood circulation, so the blood is traveled through the blood pressure with rapid restricted speed. Rigidity speed is
present because the blood vessels are distributed throughout the body, so that first time the blood circulation is developed, blood vessels are formed in the annelida. Next one is, in which phylum organisms have hemoglobin in their blood? జనరల్గా ఇక్కడ ఉన్న వాటిలలో అయితే హిమోగ్లోబిన్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద annelida blood, that means earthworm. In earthworm blood, generally earthworm blood is red in color, but though the hemoglobin is present in the plasma but not in RBC. జనరల్గా అన్ని యానిమల్స్లో బ్లడ్ రెడ్ కలర్లో ఉండడానికి కారణం హిమోగ్లోబిన్ అనేది ఆర్బీసీ పైన ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ అనీలెడా యానిమల్స్లో కనుక చూస్తే, ఎర్త్వామ్లో కనుక చూస్తే, ఎర్త్వామ్ బ్లడ్ అనేది రెడ్గా ఉండడానికి కారణం హిమోగ్లోబినే, కాకపోతే హిమోగ్లోబిన్ అనేది ప్లాస్మాలో ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్. ఇన్ విచ్ ఫైలం డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ హెల్ప్స్ ఇన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్? డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ. డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ హెల్ప్స్ ఇన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇన్ ప్లాటిహెల్మంథిస్. ఓకే, వై డూ ఆర్థ్రోపోడ్స్ హ్యావ్ ఓపెన్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అన్నాడు ఇక్కడ. జనరల్గా ఆర్థ్రోపోడ్స్లో ర్యాపిడ్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఉండదు, ప్లస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ బ్లడ్ వెజల్స్ ఉండదు. దెన్ బాడీలో సీలోమ్ మాత్రమే ఉంటుంది, కాబట్టి బ్లడ్ అనేది సీలోమ్లోనే ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది. సో నో డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ బ్లడ్ వెజల్స్, నో ర్యాపిడ్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్, సో దట్ ద బ్లడ్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఓన్లీ ఇన్ ద సీలోమ్. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఓపెన్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. ఇక నెక్స్ట్ 6th క్వశ్చన్, వాట్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ డూ యూ ఫాలో ఆఫ్టర్ రీడింగ్ ద చాప్టర్ న్యూట్రిషన్? Then after reading the chapter nutrition, we will change our food habitation, like the food which consists of carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, ఇలా అన్ని ఫుడ్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్న బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ మాత్రమే తీసుకోవాలని నేర్చుకుంటాం. సో అదర్వైజ్ వీ కెన్ హ్యావ్ ద మాల్ న్యూట్రిషనల్ డిసీజెస్. ఇక సెక్షన్ 3 2/6/12 ఇది. Write the differences between the photosynthesis and respiration. This is direct question. Generally photosynthesis occurs in the green plants, photosynthetic bacteria or euglena, but respiration occurs in all living organisms. Photosynthesis occurs in the chloroplast, whereas respiration occurs in the mitochondria. Photosynthesis occurs only during the in the presence of sunlight, so that in the presence of sunlight the light reactions can be activated, so that the dark reaction also takes place. But the respiration occurs both the day and night. And so like that we can write the number of characters, minimum 10 characters for the photosynthesis, 10 characters from the respiration we can write. Write the experiment to prove that carbon dioxide is essential for photosynthesis. So this is direct question. దీన్నే మనం moles of leaf experiment అంటాం. ఇక డ్రా ఏ నీట్ లేబుల్ డయాగ్రామ్ విత్ ఎల్ఎస్ ఆఫ్ కిడ్నీ, అంటే లాంగిట్యూడినల్ సెక్షన్ ఆఫ్ కిడ్నీ. ఇది కూడా డైరెక్ట్ డయాగ్రామ్ ప్లస్ వీ కెన్ ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయిన్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ హియర్, bit paper. We shall see the bit paper. The digestive juice without enzyme is here bile. Answer A. Identify the mismatched pair here. Astoria cascota right, testosterone ovary tappu ikkada, granum chloroplast right, epiglottis mouth right. బట్ ఇక్కడ మిస్టేక్ ఏమి ఇచ్చిండు, టెస్టోస్టిరాన్ అన్నప్పుడు టెస్టిస్ ఇవ్వాలి కానీ ఓవర్ ఇచ్చిండు. సో ఆన్సర్ బి, మిస్ మ్యాచ్డ్ పేర్ అన్నప్పుడు ఆన్సర్ బి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఈస్ హియర్. ద వర్డ్ రెస్పిరేషన్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఏ లాటిన్ వర్డ్ విచ్ మీన్స్ ఏ రెస్పైర్. రెస్పైర్ మీన్స్ ది బ్రీత్ ఇన్. సో ఆన్సర్ ఈస్ సి, లాటిన్ వర్డ్. The large artery in the human body is, generally the large artery in the human body is aorta. This is the largest artery. Arteries generally supply the oxygenated blood from the heart to body parts. Generally major aorta supply the oxygenated blood to all the body parts. Then aorta can be divided into arteries. Edema is the swelling stage of legs. Generally when we travel for a long distance, then here the water may be stored in the lymph nodes, so this leads to the edema. So this edema generally we can observe in the legs. So answer is A. Then alkaloids used for malaria treatment. So the alkaloid, quinine alkaloid. The quinine alkaloid is coming from the Cinchona officinalis plant. This alkaloid is generally taken from the bark of the plant. This is used for the anti-malarial drug. The gland attached kidney is, generally gland attached on the kidney is adrenal gland. Generally adrenal glands are present on each top of the kidney. So these adrenal glands are responsible for the physical emotions. They secrete adrenaline hormone. The chemical name of vitamin B3 is niacin. Niacin is the chemical name of vitamin B3. This deficiency causes the pellagra. And one more question, the iodine test is conducted to test the presence of here starch. Iodine is test అనేది ఓన్లీ స్టార్చ్ టెస్ట్ మాత్రమే ఉపయోగిస్తాం. సో ఆన్సర్ డి.
ఇక ఐడెంటిఫై ద మిస్సింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అన్నాడు ఇక్కడ. ఫుడ్, మౌత్, బ్యూకల్ క్యావిటీ, ఫారింగ్స్. దెన్ ఆఫ్టర్ నెక్స్ట్ ఫారింగ్స్ ఆఫ్టర్ ఈసోఫాగస్ ఆఫ్టర్ స్టమక్, స్మాల్ intestine, large intestine, rectum, anus. So this is the process. So here pharynx after, next we shall see esophagus. So this is all about the Jangon district SA-1 biological question paper, bit paper and main paper. So for more updates, please subscribe and promote the channel. Thank you.